Hi to all, welcome to Sai Designer Studio. So இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு க்ரீன் ப்ளவுஸ் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பீட்ஸ் வச்சு மட்டுமே டிசைன் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஜரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ ஜரி த்ரெட் யூஸ்வலாக வந்து நான் எப்போவுமே 2 லைன் தான் போடுவேன். ஸோ இந்த ப்ளவுஸ் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லைனாக வந்து சில்க் த்ரெட்டை வச்சு திரும்ப அகைன் செயின் ஸ்டிச் கொடுக்கறதுனால இந்த ப்ளவுஸில் நான் சிங்கிள் லைன் மட்டும் நான் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா கான்ட்ராஸ்ட் கலர் ரெட் கலர் வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ இந்த 2 ஸ்டாண்ட்ஸ் வச்சே வந்து நார்மலாக நம்ம செயின் ஸ்டிச் கொடுக்குற மாதிரியே வந்து 2 லைன்ஸ் செயின் ஸ்டிச் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ பீட்ஸ் நீடில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுகர் பீட்ஸ் வந்து கோல்ட் கலர் சுகர் பீட்ஸ் வந்து நான் லோட் பண்ணி 2 பீடாக வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த லைன் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சுகர் பீட்ஸ் வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கு அடுத்த லைனாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோத்தி பீட் ப்ளஸ் சுகர் பீட், ஸோ இது ரெண்டுமே ஆல்டர்னேட்டாக வச்சு ஒரு பீடாக வச்சு ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். ஸோ நம்பர் சைஸ் 5 வந்து நான் எடுத்திருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ஒரு செயின் ஸ்டிச் த்ரெட்லேயே கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அகெயின் வந்து ஒரு பீடு, அகெயின் இடையில ஒரு ஸ்டிச்சு, அதுக்கப்புறம் அகெயின் ஒரு பீட். ஸோ நடுவில் வந்து நான் ஸ்பேஸ் கொடுக்கறது எதுக்காக அப்படின்னா சுகர் பீட் வச்சே வந்து நான் அதை வந்து அவுட்லைன் மாதிரி கவர் பண்ணலான் இருக்கேன். ஸோ அதனால் வந்து நார்மலாக ஒரு ஸ்டிச் அகெயின் ஒரு பீடு, ஸ்டிச்சு அகெயின் ஒரு பீடு, இந்த மாதிரி தான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நெக்ஸ்ட்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த பெரிய பீட் எங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு சென்டராக வந்து ஒரு 3 சுகர் பீட்ஸ் வச்சு நான் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு இடையில வந்து ஒரு 3 சைஸ் பீட் வந்து நான் ஸ்டிச் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அந்த பெரிய பீடுக்கு மேலேயே வந்து சிங்கிள் லைனாக வந்து நான் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ அதே சில்க் த்ரெட் வந்து நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 10 ஸ்டாண்ட்ஸ் 10 + 10 மொத்தம் 20 ஸ்டாண்ட்ஸ் வச்சு நான் நார்மல் இதில் வந்து நான் கோர்த்து வச்சுருக்கேன். ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வந்து போட போகிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ட்ரெயிட் லைன் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா, ஸோ அதுக்கு இடையில வந்து ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் நாட் கொடுத்து இந்த டிசைன் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம்.
ஸோ ஓவராலாக இந்த ப்ளவுஸ் எப்படி கம்ப்ளீட் பண்ணுற லுக் அப்படி நான் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலில் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற அடுத்த வீடியோக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.